Et puis je commence. C'est bon. Uh, Ladies and gentlemen, every time I appear, the world have a hope. The world have a global hope because the hope come from Professor Eloge Anisenkunku. This is Professor Eloge Anisenkunku, the first doctor of philosophy in international petroleum, mineral, and energy. We are professor of nuclear, atomic medicine, and ethics. We are professor of telecommunication, science and technology, and biometric science. We are professor, one expert of the United Nations, and also we refer you to our CV because to know more about Professor Eloge Anisenkunku, who are elected Secretary General of the United Nations. We are also Lura Kwachita, the United Nations International Petroleum, Minerals and Energy Attorney, diplomat of United Nations and expert. We are in Geneva, headquarters of United Nations. Today we are October 25, 2021. October 25, 2021. And yes, we want just to address again, we have a project from Nepal, Laos, Cambodia, and we will continue to deal with the government of Switzerland because the government of Switzerland is one of the country is most masters of water, clean water. So we have the issue in Nepal, Cambodia, Indonesia, and Laos, problem of water to give to children and domestic water, and also we have the same issue in Latin America and Africa. We'll continue in this project. Also, this message of our African people: why you are so scared? Why you are so scared, African? When the President Gbagbo create an international party, the Pan-African Party, the party of people. No one congratulate President Gbagbo, but I did officially, solemnly. I congratulate President Gbagbo. When you are friend with someone, be it until the hand. Okay, don't be like Obama, Negro of house. So have a double face, like Uhuru Kenyatta. So when they come in public, they said we support you. When they go in a Masonic lodge, Freemasonry criminal organization, they said we are with you, Freemason criminal organization. So you cannot be for Africa, liberation, freedom, and you go to Freemason to say we are with you. So the double face, no. We are with President Gbagbo. We congratulate President Gbagbo. I did a lot for Africa. The run away from Ethiopia to South Africa. The run away from Ethiopia, and there is a project there. No one stood for me. When Magufuli died, no one stood, said no, we don't want the president to die. No one. Because all of you, all African people, women, you are trapped in Freemasonry criminal organization. But you cannot do it in China. China, if you touch a China woman, if you touch a China man, all China will stand. But Africa, you cannot talk about my name, Professor Eloge Anisenkunku. You cannot. Someone is fighting, courageous, fighting for Africa. You cannot even pronounce my name. You cannot congratulate Gbagbo. You cannot stand for your own, like President Magufuli. How we can help Africa? Tell me. Or how we can help you if you don't stand for us to support us? So that's the message we have for Africa. We will continue to work with the server
serveur. Vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Mongolie. De Mongolie, voilà. Voilà. Donc, je suis en train d'être filmé par une étudiante de Mongolie. Voyez-vous, nous sommes internationaux et nous disons bonjour, hi to the people of Mongolia. Mongolia, and we love also Dalai Lama. We love also he's from le Dalai Lama est de quel pays? Tibet. De Tibet, voilà. Donc voilà, nos gens à travers le monde, pour la Mongolie, pour le Tibet, pour la Taïwan, nous allons résoudre le problème entre la Chine et Taïwan. Nous allons résoudre ce problème-là parce que nous avons la solution. Nous avons la solution du problème de la Pologne. Nous allons finir conclure cette vidéo pour dire sur le problème de la Pologne, sur l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, vous ne pouvez pas, le juge ne peut pas être indépendant si, il est coincé ou elle est coincée, si c'est une juge qui est coincée par le principe politique de redevabilité politique quand on lui donne un emploi. 2, quand les obligations constitutionnelles de la Constitution qu'il a investie sont différentes, sont en conflit avec le principe de redevabilité de corruption politique. 3, lorsque le pays où le juge a signé des traités constitutifs de l'Europe et que les obligations communautaires entrent en conflit avec les obligations maçonniques de la franc-maçon. Donc c'est ce que nous allons enseigner aux étudiants de Shanghai et aux étudiants de Shanghai et aux étudiants de Saint-Pétersbourg. Nous allons discuter sur les sujets comme des sujets techniques parce qu'ils n'ont pas ça. Il n'y a que le professeur Nkunku qui a cette technicité en relations internationales, en sciences politiques, en droit constitutionnel comparé, et aussi en sciences et en technologie, puisque nous avons découvert les énergies acoustiques. Et c'est tout à fait neuf. Nous ne pouvons pas mettre ça sur ordinateur et pour faire avancer l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup.